So Iris, after I introduce you, just go to the next slide. It's not on. Hello, can you hear me? Oh, great. We're going to get started, everyone. Thank you so much for coming. Hello, I'm Eleanor Suwa-hyun. I am the very long title here, you can read it for yourselves, for Korean art at the Metropolitan Museum. I'm very excited to welcome you all to an evening with Kim Hong Joo. Tonight's program is part of the special exhibitions Lineages, Korean Art at the Met, which is in the Arts of Korea Gallery. Lineages celebrates the 25th anniversary of the Arts of Korea Gallery, and it's the Met's first exhibition on Korean 20th century art. The exhibition and this evening are both made possible by the generous support of South Korea's Ministry of Culture, Sports, and Tourism. After I posted about this event on my Instagram, there was a comment calling Kim Hong Joo a legend, and I couldn't agree more. But he is not as well known outside of Korea, and so hopefully with Lineages and tonight's event, we are changing that. So through this conversation with Iris Moon, with the assistance of Estelle Lee as our interpreter for the evening, I'm really looking forward to learning more about Kim Hong Joo and his varied practice. So I won't introduce him here because you'll hear all about him. But I want to introduce Iris because she is a woman of many talents. After receiving her PhD at MIT and with a BA from Williams, a shout out because I think there's some alum group here in the audience, in 2017, she joined the Met in the European Sculpture and Decorative Arts Department as the curator responsible for European ceramics and glass. Along with her curatorial work, she teaches at Cooper Union and is a prolific academic with too many publications to list here. Case in point, she has published 3 books in the past 4 years. The most recent is Melancholy Wedgwood, shown here, with the very cool Wedgwood blue pages, I must say. And in 2022, Luxury After the Terror, also here. I also want to plug her upcoming special exhibition that opens next year in March 2025, entitled Monstrous Beauty, a feminist revision of chinoiserie. So that will be a must-see. So why is an expert of European art doing in this program tonight? Because prior to pivoting to European art, Iris was an art critic for contemporary Korean art. Like I said, she's a woman of many talents. And she has been thinking about Kim Hong Joo's work since her first visit to his studio about 20 years ago. Thus, she is the best person to be in conversation with him. So without further ado, please welcome Iris Moon and the legend Kim Hong Joo. Hello, can you hear me? So, 안녕하세요. 전 김홍주입니다. Hello, everyone. I'm Kim Hong Joo. Welcome. Thank you. Hi, so my name is Iris Moon, as you heard from Eleanor, and I'm an associate curator in the European Sculpture and Decorative Arts Department here at the Met. 안녕하세요. 제 이름은 아이리스 문이고 매트 박물관에서 유럽 조각 및 장식예술 부문에서 부큐레이터로 근무하고 있습니다. Thank you for joining us this evening to celebrate the exhibition Lineages in the Arts of Korea Gallery, curated by my wonderful colleague Eleanor Hyun here at the Met. 훌륭한 동료 큐레이터인 엘레노어 현이 한국 갤러리에 큐레이팅한 전시 Lineages를 기념하기 위해 오늘 저녁 와주신 여러분에게 감사드립니다. Lineages celebrates 25 years of Korean art at the Met, both its legacies in collecting in the late 19th century, beginning in the late 19th century, and future directions in contemporary Korean art. 올해로 매트 박물관은 한국 미술품 소장 25주년을 맞이했는데요. 19세기 후반의 작품을 인수하기 시작했고 이제는 한국 현대 미술품까지 소장하기에 이르렀습니다. Tonight, I am thrilled at the chance to speak with Kim Hong Joo, a Korean artist whose work I've admired since meeting him over 20 years ago in Seoul, where before I ended up in European ceramics, I was a journalist of contemporary Korean art.
오늘 밤 김홍주 작가님과 대화를 나누게 돼서 정말 기쁜데요. 제가 유럽 조각으로 방향을 틀기 전에 20년 전 한국 현대미술 보도기자 시절에 선생님을 서울에서 만나뵌 이래로 선생님 작업을 좋아하고 존경해 왔습니다. If you walk into the Korean gallery upstairs, past the main wall with Seok's painting, you will see in the far corner, next to two moon jars, Kim's untitled painting from 1993. 위층에 있는 한국 갤러리로 들어가서 서세옥 작가님의 그림을 지나 두 개의 달 항아리 옆 코너에 배치된 선생님의 93년도 작품을 만나볼 수 있습니다. When we were planning this event, I told Eleanor that Kim Hong Joo is really the perfect artist to encapsulate the idea of lineages, not lineage, because his work was made within the context of the many schools, groups, and movements that swept through Korea. 이 행사를 기획하면서 저는 엘레노어에게 김홍주 작가님의 말로 lineages, 즉 계보들이 가지는 여러 가지 의미를 아우르는 예술가라고 말했습니다. 그 이유는 그가 앵포르멜, 개념미술, 극사실주의 등 한국 현대 미술의 역사를 관통한 여러 운동의 맥락 속에서 작업했다는 사실에 그치지 않습니다. So these movements encompassed conceptual art, informel, and hyperrealism, among many. But he was also the perfect artist because his work quite simply defies all categorization. 그 이유는 그의 작업은 그 어떠한 규정이나 정의를 초월하기 때문입니다. Just trying to figure out how to describe the painting upstairs, which you see here on the screen, proves nearly impossible. 지금 전시되어 있는 작가님의 그림을 어떻게 규정해야 할지 굉장히 의문이 드는데요. Is it a landscape painting? A kind of collage of houses, trees, and farmland? Part print, part painting? Or is it an abstract image or a self-portrait of the artist? 이것이 산수화인지 혹은 집, 나무, 논밭을 콜라주한 반 프린트, 반 회화라고 보아야 할 것인지 아니면 추상적인 이미지 혹은 본인의 자화상인가요? From his early work in the 1970s, when he used found objects to test the boundaries of what painting is, to his explorations of landscape, to his later flower paintings from around 2000, and on to his explorations of fields of color comprised primarily of tiny, hair-like brushstrokes that you can see only up close. 작가님은 1970년대 초반부터 회화의 분류 경계선이 무엇인지 실험하기 위해 버려진 물건을 회화했었으며 산수화의 탐구 그리고 2000년대부터 새 필로 촘촘히 쌓아 올려서 가까이에서만 제대로 볼 수 있는 꽃그림까지 For over 50 years in his wide-ranging interests, which not only include Korean artists, but surprisingly the Western canon, Kim Hong Joo is a paradoxical combination of experimentation and pushing boundaries, even as he remains committed to the practice of painting on canvas. 작가님은 50년 넘게 다방면의 영역에 관심을 가지고 작업해 왔으며 관심 영역은 한국 미술과 서양 미술을 아우르며 캔버스 위에서의 작업에 신실하면서도 끝없는 실험 정신과 경계를 허무는 개척 정신이 공존하는 역설적인 예술가입니다. And this is a close-up of some of his brushes. And so tonight, I'm really excited to talk with the artist Kim Hong Joo about his work, its place in Korean history and society, his techniques, and his inspirations. 오늘 밤 선생님의 작업과 그것이 한국 역사와 사회에서 지니는 의미, 그의 기법과 영감에 대해서 이야기를 나누고자 합니다. 감사합니다. So, Mr. Kim, you were born in Hoin in Chungcheongbuk-do, Korea in 1945, just at the end of World War II and the Japanese occupation of Korea. Did any of your early memories of Chungcheongdo appear in your paintings? 선생님께서 호인 충청북도에서 1945년 2차 세계대전과 이제 일제강점기가 끝나고 나서 태어나셨는데요. 혹시 충청북도에 대한 어린 시절 기억들이 선생님 작품에 뭐 영향을 미친 그런 경험이 있다고 생각하시는지? 글쎄요, 저기 내가 뭐 자라온
경험이라든지 이런 것들이 내가 다 기억을 못 하는데 그렇다고 영향이 없을 수는 없겠죠. 그런데 내가 그림을 그리게 된 동기는 제가 중학교, 고등학교를 들어가서 거기 미술 선생님한테서 많은 영감을 받았습니다. 그래서 이제 그림을 하게 됐어요. Well, I guess in my life experiences, I can't say that I remember everything. I'm sure I'm forgetting some things, but I'm sure subconsciously in some way, my early experiences have impacted me. For me, my biggest impetus for becoming an artist was because I was very much enamored, because I was very much influenced by my middle school and high school art teacher. So you attended Hongik University in the 1960s during your 20s. What kind of art were you interested in during your BFA? Did you look up to any teachers such as Park Seo-bo, the founder of the informal movement in Korea, who was also a teacher there? Oh, sorry, this is a studio view. 선생님 그 홍대 20대를 이제 홍대에서 학부를 60년대에 보내셨는데 그때 어떤 예술, 어떤 미술에 관심이 있으셨는지 거기서 가르치셨던 박서보 선생님의 영향을 받았는지 존경했던 선생님들이 있으신지. 박서보 선생님 말씀을 또 하시는데 전 그분은 유명하신 분이고 저는 이제 한국에서만 공부를 했고 그래서 세계 미술계를 잘 몰랐어요. 그리고 내가 이제 홍익대학에 들어가면서 박서보 선생님이 우리 1학년 때 담당을 맡았습니다. 근데 그분한테서 이제 가르침을 받았지만 그분의 가르침의 영향은 별로 없었던 것 같아요. Well, you mentioned Park Seo-bo, but let's just say that Park Seo-bo is famous. Because I only studied in Korea, I wasn't very well versed in the world of art outside of Korea. But I did have Park Seo-bo as my teacher in my freshman year. But I wouldn't say that I'm like deeply influenced by his work per se. Was there an art professor at Hongdae that you were influenced by? 그럼 혹시 홍대에서 그 영향을 받았던 선생님은 있으신가요? 제가 말씀드렸지만 저는 중고등학교 때 선생님의 영향을 많이 받았습니다. 그분의 그 작품의 영향을 받은 게 아니라 그분한테서 현대미술에 대한 정보를 많이 받았어요. 그 홍대에 들어가서는 새로운 정보가 별로 없어서 예, 별로 흥미를 못 느껴서 저기 우리 동기들끼리 많이 이렇게 만나서 얘기하고 그런 식으로 해서 공부를 했습니다. I mentioned before, but I think I was primarily influenced more by my middle school and high school teacher, not by his work, but because he had a lot of resources about modern art. When I went to Hongik University, I didn't find there was anything new there. There was nothing really new that really piqued my interest. And so I think I learned a lot through the discussions and I had with my fellow peers. And I should say the reason why I emphasize Hongik University is because it's basically the best art school in Korea. One of the best, one of two. So that's the reason why I was asking Mr. Kim. 그 홍익대학교 이제 언급하는 이유가 그 홍익대학교가 한국에서는 이제 미술로서는 제일 이제 명망 있는 대학이라서 언급을 했다고 합니다. 그래요? 사실 우리 저들이 학교 다닐 때는 미술 대학이 거의 없었어요. 이게 서울대하고 홍대뿐이 없었어요. 나는 공부를 못해서 홍대로 들어갔어요. 네, 그것뿐이에요. I want to talk about that, like add to that a little bit, and I would say like in my day, the colleges with an art major, it was only Seoul National University and then Hongik University, and I wasn't smart enough to get into Seoul National University, so I went to Hongik University. That's the story. 아니 거기 빠진 게 있는데 물론 이화여대도 있는데 거기 여자들만 들어가잖아요. And of course, there was Ewha Women's University, but I was a man, so I couldn't go there, obviously.
So recently, I went to the Guggenheim exhibition, Only the Young, Experimental Art in Korea in the 1960s and 70s. And there was a lot of performance art and film and Korean artists such as Kim Gurim, Lee Gon-yong, and Lee Seung-taek, but no Kim Hong Joo. And there was very little traditional painting. So I was surprised to find your picture in the photograph of the ST Group's performance of Disappearance Bar in the gallery at Myeongdong Gallery in 1973. So this is the very handsome man in the middle. This is Kim Hong Joo. So you were actually a part of this conceptual group, ST, which is Space and Time, from 1973 to 1977. And they studied conceptual art texts, they organized exhibitions and lectures. Were you the only painter, and how was your work different from others, such as Lee Gon-yong? 방금 보셨지만 이제 60년대, 70년대 이제 한국 그 실험 미술에 대한 전시를 갔을 때 퍼포먼스 예술도 전시되어 있었고 이제 김구림 선생님, 이건영 선생님, 이승택 선생님 작품이 있었는데 전통 회화가 거의 보이지 않았거든요. 그럼에도 불구하고 선생님께서 여기 보시는 것처럼 ST그룹의 사라짐 갤러리 속파에 출연하고 계시는데 뭐 ST그룹에서 73년도부터 77년도까지 활동을 하신 걸로 알고 있고 이제 뭐 개념 미술에 대한 토론과 이제 강의를 진행한 것으로 보고 있는데 선생님께서 이제 유일한 그 그룹의 화가셨는지 그리고 이제 이건용 선생님과는 이제 작업이 어떻게 다르셨는지. 네. 예, 사실은 그걸 좀 설명하자면 저는 졸업을 하고 나서는 또 우리 한국에서는 군대를 갔다 와야 하잖아요. 그래서 이제 제대를 하고 와서 이제 먹고 살려면 어떻게 해요? 취직을 해야죠. 나는 사범학교를 나왔기 때문에 학교 선생을 할 수 있었어요. 그래서 학교 선생을 시골에서 하는데 옛날에 대학 다닐 때 같이 토론하던 그 친구들이 우리 ST 그룹을 만들었으니까 와서 같이 참여해달라. 그래서 이제 서울로 학교까지 또 소개해줘가지고 서울로 가서 거기서 학교 선생을 하면서 참여를 하게 됐어요. 근데 이건영 선생님은 이제 학교는 우리보다 선배예요. 예. 그런데 뭐 나이는 내가 학교를 늦게 들어갔기 때문에 좀 비슷해요. 근데 이제 이분들하고 우리 뒤에 선배들하고 우리 동기들하고 같이 하는 ST 그룹에서 주로 이제 이분들이 한 것이 이제 소위 말하면 현대 미술을 연구를 하자. 그래서 이분들이 이제 개념 미술이라든지 그다음에 그 설치 미술 등등 그러니까 페인팅을 하지 않고 그쪽으로 이제 하기 시작했어요. 저도 이제 같이 이제 참여를 했죠. 그런데 한 2, 3년 하고 보니까 이미 서양에서 제가 말씀드렸잖아요. 다 해봤던 소위 말하면 실험해봤던 것들 다시 하는 거 별 의미가 없어 보인다. 우리는 공부만 하자. 그래서 이제 우리 동기들끼리는 그렇게 해서 중간쯤에 저는 다 포기하고 현대미술 하지 않아도 좋다. 그냥 그림을 그리겠다. 성격상 나는 이벤트나 설치 같은 그런 능력이 없다. 그래가지고 이제 그림을 그리게. 그것 개인이 혼자서 얼마든지 할 수 있잖아요. 그래서 아까 그림에서 보셨듯이 조그마한 거울, 창문 이런 데다 그림을 그렸어요. 그러니까 오브제하고 그림하고 섞어서 이걸 기존의 페인팅하고는 좀 차별하기 위해서 그렇게 시작한 거예요. 그리고 우리 동기들은 아주 다 미술 포기하고 그만두고 다른 일 하러 다니고 그랬습니다. This is a long story, but I'll try to keep my things. So I do want to add on
some context here, because once I graduated from school and came back from my military service, which is mandatory, I had to get a job because I had to survive. And because I went to a teacher school, I was able to become a teacher. And then when I was teaching, some of the alumni at my college asked me to join the ST group in Seoul, and so I was able to work as a teacher and also participate in this ST group. You mentioned Lee Gon-young. He went to school earlier than I did, but he was a similar age to myself. And at that time, ST group was a group that was about researching and studying contemporary art, specifically conceptual art. But after 2 or 3 years participating in that group, to me, and I mentioned this a little earlier, I felt like all was already said and done before, and I couldn't find something that was new enough that interested me. And so I primarily started using that group mostly as, I guess you could call a study group. And so and after that period, I said, okay, I don't have to do contemporary art. I'm just going to paint, because to me, it felt like installations and performance art just didn't gel with my temperament. But painting, that's something that I can do alone. So I just promised myself that I would paint. And so that sort of led to me experimenting with the medium of painting, as you can see here, bringing different found objects to paint on and trying to experiment with, to differentiate between just traditional painting. Those were some of my efforts, but I think most of the people who I was with in ST group have either given up and are doing something else, and I don't know if they're continuing on with their work, but yes, now I'm here. So in your early work, you experimented a lot with found objects and combining them with paintings. For example, sorry, I need to forward. So, for example, this portrait of a woman, which you see here, was set into a mirror. What interested you in these works, for example, with a mirror with a portrait painted inside? 말씀하신 것처럼 이제 물건과 회화를 합치는 방식으로 작업을 하셨었는데, 예를 들어 이 거울 속에 이제 여인을 그리신 것처럼 왜 그런 작업 방식에 이제 관심을 가지게 되셨는지, 특히나 뭐 이 경우처럼 이제 그 초상을 이제 거울에 넣는 방식으로 작업을 하는 방식에 대해서는 이제 어떤 관심을 가지게 되셨는지. 말씀드렸지만 그림을 그리되 그렇다고 이제 상투적인 그림 그리기는 좀 그렇잖아요. 재미없잖아요. 그래서 이제 내가 학교 선정하면서 주변에서 버려지는 저런 거 보면 이제 소위 말해 옛날에는 집 헐고 나머지를 청계천에 가면 이렇게 재활용하라고 파는 데가 있어요. 거기 가면 굉장히 싸요. 그럼 그거 주워다가 거기다가 이미지를 저기다 그려놓은 거예요. 판넬에다가 이렇게 천을 붙여가지고. 근데 그 이미지를 그렸을 때 이거 틀하고의 관계가 떨어지면 저건 뭐가 액자만 되죠. 그래서 그걸 없애고 오브제하고 그림 여기 이미지하고 그러니까 결합되도록 일부러 그런 의도를 가지고 저렇게 한 거예요. 그러니까 내 생각에 그림이라는 것은 평면이지만 하나의 오브제하고 같지 않을까 그런 생각을 한 거예요. 그게 이제 우리가 컨셉션 공부를 하면서 그림에 대한 어떤 생각들을 다시 한번 하게 만든 그겁니다. I think for this, like I mentioned, I wanted to paint, but I didn't want to paint anything cliche because that would be cliche or typical, because that would be no fun. And for me, near the school, I found near the Cheonggyecheon, which is a creek that runs through Seoul, I would just find junk objects that would be thrown away. And so I would attach fabric to these found objects and paint on them. And I think
For me, it was an attempt to combine an object and an image. I think sometimes when we think of painting, we just think of a flat two-dimensional plane, but I was more interested in thinking of what if a plane could also be an object, and I think that was my intent to really rethink the boundaries of painting. So, additional question. Why did you pour, because it's not just, right, the representational image of a woman, there's another layer in between. And why did you add that sort of almost drip action painting? 추가 질문 드리고 싶은데요. 지금 저 그 작품을 보시면은 이게 단지 여인의 초상을 그린 것이 아니고 뭔가 이렇게 뚝뚝 이렇게 흘러내리는 듯한 그 한 가지 더 이제 그 레어가 이제 들어가 있는 건데 이제 그거는 왜 그렇게 의도하신 것인지. 아까도 말씀드렸지만 창틀, 저 거울틀, 저거 이제 사진을 이 사람들이 잘못 넣은 거예요. 저거 사실은 저 밑에까지 다 있는 거거든요. 잘라진 게 아니에요. 그런데 이 사람들이 내 개념을 모르고 저렇게 잡지에서 잘못 든 거. 저쪽 그림 보시면 창문이죠. 저것도 이제 버려진 걸 했는데 거기는 이제 풍경, 창밖으로 보는 풍경이죠. 서양화에서는 그것만 그린다고요. 근데 나는 저걸 갖다 창틀하고 같이 결합하기 위해서 창문 밑에 보면 거기도 잔디밭을 그렸어요. 네, 그러니까 창틀에서부터 시작해서 저 밖으로 나가는 서양식의 그 그림하고 연결시키는, 그러니까 그림하고 오브제를 같이 결합시킨 거예요. 그러기 위해서 저렇게 한 겁니다. 그리고 여기 흘러내린 것도 마찬가지로 유리 위에 흘러내린 얼룩이라든지, 그래 막 지운 흔적처럼 하기도 하고, 그 이유는 뭐냐면 유리하고 틀하고가 결합된 하나의 오브제잖아요. 근데 그걸 거기에 비춰진 걸 가지고 이미지를 내가 그린 거니까 그 차이점. So I just want to let you know that the one on the left, the one of the mirror, it's actually cut in half. There's more of the image and the object, but I think the magazine just sort of cut it in half, just to let you know. But for me, like I was expounding upon this earlier, but I think it's a continuation of my efforts to combine painting with objects. It's, if you see in the window one on the right over here, you can see that the grass, you see a landscape right in the window. And for, say, traditional Western painting, that is all you will see in the frame. You will just see a landscape within the frame. But if you look at the one over here on the right, you see that the landscape expands outside of the frame. And so that, in essence, is my attempt to really combine those two, the object and the frame. The spots on the mirror that you see on the left, as you can see, is I'm really trying to, and these are drawn on, but I'm trying to combine the objectness of the glass, which has like some spotty spots on them, and to combine that with the painting. So that's an extension of my efforts. So, and this is very unusual, so I should signal that. When you went back to Hongik for graduate school, you wrote a master's thesis on Leonardo da Vinci's sfumato method. And we have one of his works here at the Met. And this is a method that the Italian Renaissance artist developed to create a certain smoky effect rather than a clear outline. And, you know, in contrast to Renaissance artists such as Botticelli. Why did you write on Da Vinci? 선생님, 그 대학원에서는 다빈치의 스푸마토 기법에 대해서 그 논문을 쓰셨는데, 이제 아시다시피 이제 스푸마토는 이제 경계를 이제 흐리는 그런 기법으로 알려져 있는데, 왜 스푸마토 기법에 대해서 이제 논문을 쓰셨는지. 사실 저는 저기 외국어도 잘 못하고, 저는 쓸 능력도 없어요. 그런데 학교에서, 대학에서 공부하면서 그 레오나르도 다빈치의 그림, 더군다나 그 당시에 아주 그 동양에서는 그 모나리자가 굉장한 그
인기를 얻었어요. 특히 일본을 통해서. 그런데 그거에 대한 내가 굉장히 그 해석에 회의를 많이 가졌어요. 그게 뭐냐면 신비하다는 걸 갖다가 다른 언어로, 그러니까 뭐 저는 스프맛도 기법이 아니라 예를 들자면 뭐 표정이 어떻다, 또 뭐 형태가 어떻다, 이런 식으로 많이 해석을 해서 이렇게 가르쳐 주더라고요. 그래서 거기에 대한 반발로 영어는 못하고 외국어도 못하지만 한번 해보자. 내 생각에는 그 르네상스 시대의 그 레오나르도 다빈치는 그림보다는 굉장히 합리적이고, 그다음에 그 연구가 심한 그런 작가라고 생각해요. 작품도 많지 않잖아요. 근데 신비한 작품을 만든다기보다는 대상을 어떻게 하면 철저하게 묘사할 수 있느냐는 그런 연구를 하다 보니까 그 스프마트 기법이 나왔다고 생각했거든요. 근데 그걸 갖다가 이제 한번 보여주고 싶었던 거죠. 그런데 사실은 나는 미술사도 비평도 공부도 안 했고 철학도 공부를 안 했기 때문에 힘들었지만 내 생각대로 그림이라는 건 무조건 형태나 뭐 이런 거 가지고 하는 게 아니라 어떤 시선을 가지고 그림을 그리느냐에 따라서 이게 나온다. 그래서 이제 저 기법이 소위 말하면 우리를 심스럽게 만드는 게 아니었나 그렇게 생각하고 한 거예요. So I'm not really well versed in foreign languages at all, so it was a hard process for me, I just want to say. But in school, particularly when I was in school, the Mona Lisa, especially through Japan, the influence of Japan, it was really, really popular. And, you know, there would be, you know, people would keep on saying like how mysterious she was and how like yada, yada, yada. But but I really questioned that interpretation. To me, at least from my point of view, I felt that during the Renaissance, Da Vinci was actually to me, it felt like he was a very scientific man, someone who was very based on reason and based on science. And so I think the sfumato technique was actually his attempt to really, really replicate exactly what was before him, and I think that's how the technique came about, and that's kind of what I was trying to show in my thesis, I think. Like I was saying, like I didn't have a background in philosophy or art criticism, so it was I remember it being a difficult process, but I do feel like painting, it's not just about like forms or like how you're replicating something. I think it does really boil down to what is your perspective and how are you seeing painting. And I think that's how this dissertation also came about. Was anyone else writing about Da Vinci at Hongdae in the 80s? 80년대 선생님 말고도 그 다빈치에 대해서 논문을 쓰는 이제 뭐 동기나 동료가 있었나요? 저도 내가 이런 공부를 안 했기 때문에 그건 잘 몰랐어요. 그런데 써서 이제 학교에다 이렇게 제출했더니 그 심사하시는 분들이 이건 미술사 하는 사람이 써야 할 건데 네가 쓰느냐. 그래가지고 좀 의심을 많이 받은 것도 있어요. 그런데 이제 아까 얘기했듯이 그런 의도에서 썼어요. 그래서 아마 없었을 거라고는 저는 생각해요. 왜냐하면 그분들도 이게 처음이다, 처음 봤다. 그리고 이건 미술사 하는 사람들이 써야 한다 그러는데 저는 이제 그게 아니라 사실 이렇게 작품에 대한 정보, 그리고 이제 내가 저 논문을 쓸 때 운 좋게도 유럽을 에서 전시가 있어 여행을 가게 됐어요. 그래서 그때 가서 직접 작품도 다 보고, 예, 더군다나 레오나르도 다빈치 그림은 많지도 않지만 미술관에 가서는 다 이렇게 보고, 그리고 이제 결론적으로 이렇게 쓴 거예요. 그래서 나는 운이 좋았습니다. 그래서. So yes, actually, I do remember when my thesis was being reviewed, my professors were saying like this is something that an art history major should be writing, not you. And I remember them being really doubtful.
But in retrospect, I feel like I don't think anyone else was writing about this because my professors were also saying, "Oh, this is the first time we're seeing someone write something." But I just wanted to say, like, I think I was lucky in the sense that I was able to obtain as much information on the paintings that I was researching, and also I was really lucky to be able to actually go to Europe while I was writing this to see the paintings in person. So in that sense, I think I was very lucky. So I want to shift now to painting technique or kippop. Well, when did you start using the very fine brushes in your work? And this is a photo I took from his studio in 2016. You've often used very fine brushes to achieve your paintings, especially in the 90s, as your work shifted to include landscapes. How would you describe your own painting technique? Do you start with a pencil first, then painting? 네, 그 선생님 기법 얘기로 넘어가고 싶은데요. 언제부터 이제 세필로 작업을 하기 시작하셨는지, 그리고 이제 뭐 90년대 풍경화도 이제 하시면서 세필도 쓰신 걸로 알고 있는데, 스스로 이제 선생님의 이제 그 회화 기법에 대해서 설명을 해주실 수 있는지, 이제 뭐 연필로 먼저 그리고 뭐 세필로 이제 하시는지. 네. 아니요, 저 세필을 보셨는데 내가 세필을 쓰기 시작한 건 옛날에 조그마한 거울에다가 그 이미지를 그리고 거울하고 이렇게 틀하고 맞춰야 하잖아요. 그래서 이제 그때는 유화로 했어요. 세필로 이렇게 그렸습니다. 그러니까 10개 그려야 유리창처럼 보이잖아요. 그래서 세필로 막 했어. 근데 세필이 갖고 있는 특징이 있더라고요. 그 경험이 몇 년 동안 저 거울 그리면서 이제 쌓였어요. 그리고 나중에 이제 천에다 그릴 때도 저걸로 하자. 왜냐면 그게 뭐 넓은 붓, 큰 붓으로 그리는 거하고 감각이 다르더라고요. 천에 느끼는 게. 그래서 이제 세필을 계속해서 쓰게 된 겁니다. So I remember the first time I used a fine brush in my work is when I was painting at the time with oil paints on a mirror. And because I had to apply the paint very thinly, I remember using a fine brush for the first time. But I think there was a very particular quality to that fine brushes have. And I think I wanted to use them on different materials and canvases as well. And I think there was a very particular sense of touch that is activated when I use these fine brushes. And so since then, I've kept on using them. So you pay a lot of attention to your painting technique. And this is a close-up of some of his paintings. So you can see these are actually tiny brushstrokes on the canvas. Did you ever think of becoming an abstract painter like Yuhan? 그 선생님 기법이 굉장히 섬세하다고 생각을 하는데요. 선생님은 그 이완 선생님과 같은 추상 미술가가 될 생각은 없으셨는지? 네, 내가 그 거울 그림 그릴 때 우리나라에서는 아까 보셨듯이 이런 분들의 그 소위 말하면 단색화가 굉장히 유행했고 박서보 선생님도 이제 그 같은 계열이었어요. 그러니까 우리는 거기에 대한 반발이 많았어요. SD 그룹 하면서 아시겠죠? 네, 그 추상화는 이미 서구에서 많이 실험됐고 마찬가지죠. 근데 저분들이 저는 저기 잘못됐다는 게 아니라 똑같이 하기는 싫잖아요. 그렇죠? 그러니까 위 선배들하고 다른 걸 해보자. 그래서 이제 저는 내가 경험했던 세필 가지고 계속 작업을 하게 된 겁니다. 예. So when I was, painting on mirrors, abstract art, I think, was all the rage in Korea, as you can see, Park Seo-bo, Lee Won in particular, and I think my response to that was to sort of rebel against that trend. I think I'm not saying that was a wrong trend or anything, but I didn't want to do it, something that felt the same. I felt that abstract art was already something that was being done so frequently in Western art. So I wanted to really differentiate myself from that trend. And so that's how I think I landed on working with fine brushes.
That's a really close up. So each little black mark that you see is actually a little brush stroke. So a lot of people, when seeing your painting in Eleanor's show upstairs, have thought about divisions and lines and reading political meanings into it. Yet so many of your paintings seem to be about obscuring messages and meanings. Why do you think people want to see political meanings in your work? 그 선생님 2층에 전시되어 있는 작품을 보면은 이제 이제 분단과 뭐 선, 어떤 정치적인 의미를 읽어내는 그 관람객들이 많이 있는 것 같은데요. 근데 어떻게 보면은 제가 생각하기에는 선생님의 작품은 오히려 그 메시지나 어떤 의미를 더 감추는 그런 성향이 있는 것 같은데 왜 사람들이 선생님의 작품에서 어떤 정치적인 해석을 하거나 정치적인 의미를 읽어낸다고 생각하시는지. 그건 저기 보는 사람의 그 자유에 딸린 겁니다. 그건 왜냐하면 사람들은 이 그림을 보면 더군다나 형상이 있는 거 보면 다 어떤 상징성을 자꾸만 떠올리잖아요. 근데 저는 사실은 그걸 거부했어요. 왜냐하면 그림이라는 것은 상징을 자꾸만 내세우면 그림 자체가 재미없잖아요. 예. 나는 세필로 그리는 거 거기에만 집중했습니다. 세필이 갖고 있는 특성, 그 감각성, 그리고 이제 형상은 저게 한 이유가 아까도 설명했지만 추상화에 대한 왜 꼭 추상만 해야 하는가? 응? 형상도 해보자. 단 형상도 우리가 상투적인 그런 형상이 아니라 좀 새로운 방법으로 한번 해보자 해서 거울 그림에서 그렸던 식으로 천을 갖다가 하나의 오브제로 생각한 거예요. 천이라는 오브제 위에다가 세필이 그어지면서 또 쌓이면서 생기는 특수한 감각들, 이것을 나는 그 개인적으로 많이 생각을 했고, 이건 이제 그렇게 설명하는 건 내가 위하고 아래를 절반을 이렇게 한 것 있잖아요. 위에는 천 자체를 비워두고 거기다가 이미지를 이렇게 나열한 거고, 밑에는 반대로 그 옆에를 다 메우고 가운데를 비워둔 거예요. 그게 한 형상처럼 보이게도 만들고 일부러. 그러니까 다양한 시선으로 저걸 이렇게 볼 수 있는 그런 걸 만들기 위해서 노력했습니다. 저는 제가 메시지를 주는 그림을 싫어했어요. 네. 그리고 뭐 어떤 사회의 이슈 같은 걸 갖다 여기다가 내보려는 거. 그건 현대 그 대중 매체들이 얼마든지 하는데 왜 꼭 그림이 해야 합니까? 저는 그렇게 생각한 겁니다. To me, I think it's up to the viewer to interpret however they want. For me, I think images, because I think it is natural for someone to look at an image and think of a symbol or think of what it symbolizes. But for me, I've always rejected that immediate response when you're looking at something. I think because if a painting just becomes a symbol, I just feel like that is no fun. For me, what's really important in my work is the quality that the fine brushes have in my work and the sensorial a sense of touch that it really gives me. And also, I've always rebelled against why things have to be abstract. I think you can paint images, but always you can find a new way to paint images. Like with my mirror work, for example, and for me, I think when I'm working, especially with my fine brushes, I think there is something new that is created because when I'm working on a panel, the fine brush really adds on continuously and repetitively to create a new sensorial experience, and I think that is something that creates something new. In this work, in the top, you can see a bunch of images that are laid together, and then in the bottom half, you can see that the middle part is left blank, and then in the sides you see it filled in. So you see this contrast between the top and the bottom, and I think that's my attempt to
try different perspectives and to introduce as many different perspectives in one piece of work as much as possible. And so in conclusion, I feel like I've always rebelled against people trying to, I guess, impart or sort of like read some sort of particular message, because I feel like mass media and social media nowadays, they do that, right? They already do, they're already sending such strong messages that I don't think that it is necessary for my work to do so. So I just had one last question. Do you have a favorite artist? And are they at the Met? 선생님께서 좋아하는 미술가나 예술가가 있으신지, 그리고 그 미술가가 매트에 전시되어 있는 미술가인지. 어디? 아 여기 지금 전시되어 있는 거 우리나라 거기를 얘기하는 거예요? 선생님께서 그냥 좋아하시는 예술가가 있으신지, 그리고 그 예술가의 작품이 이제 현재 여기 매트 그 박물관에 전시가 되어 있는 이제 그 분인지. 한국관이 아니어도. 아 지금 전체를 못 봐서 지금 잘 모르겠어요. 네, 못 봤어요 아직. 왜냐하면 이거에 관계되는 우리 이제 거기 전시장만 잠깐 봤거든요. 이 양반들이 시간 걸린다고 못 보게 했어요. 네. 그래서 이제 모르는데 옛날에 한번 와서 봤어요. 그러니까 그 당시가 90년대 초반인데 사실 이 그림이요. 저쪽 저기 그 미술관 이름이 뭐라고 그랬지 아까? 퀸스. 어? 퀸스. 퀸스 그 미술관에서 한국 작가들 그 전시를 했었어요. 그때 거기서 전시했던 거예요. 90년대 초반인데 그게 이제 아시아나 항공에서 이렇게 기획해가지고, 근데 그때 이미 이것은 여기 거기서 전시를 했기 때문에 여기 다 보셨을 거라고 관심 있는 사람, 한국 미술에 관심 있는 사람 그때기 때문에 아주 오래된 기억입니다. 그리고 지금 설명하신 것이 여기 그때 와서 여기를 한번 봤어요. 그런데 왔더니 여기에 그 소위 말하면 그 유럽 쪽의 그 인상파 그림들 등등 그림들만 쭉 있더라고. 옛날 그림들만. 그래서 여기는 미술관이 아니라 박물관이구나. 그렇게 그 인상만 갖고 나간 거예요. 그래서 이번에 여기서 전시를 한다고 그래서 그 박물관 같은 데서 전시를 하나? 그 이미 나도 이제 그러면 옛날 저기 고물로 들어갔구나 그렇게 생각할 줄. So obviously I haven't seen everything in the Met right now because they didn't let me. They said it was going to take too long and they didn't let me see the whole thing. So, but I did visit the Met a very long time ago in the early 90s. Funny story, actually this work was also shown at the Queen's Museum in the early 90s. So it's being shown a second time. But I did visit the Met in the early 90s, and I remember that I was looking at the section where there were a lot of the European Impressionist painters, and because they're from a long time ago, so I was like, oh, this is like a true museum, not like a art museum. History museum. Yes, thank you. Like a history museum. And so I remember when they told me that they were showing this work at the Met again, I was like, oh, like I'm old now. Like, that's what I realized. Part of history. Well, thank you so much. Thank you. 감사합니다. 네. 감사합니다. Thank you. And I think we have some time for questions from the audience. Yes, great. Hi. I'm actually going to ask my question in Korean because I just want to talk to the artist directly. So you're welcome to translate my question. But Okay, thank you. yeah. 안녕하세요.
감사합니다. 안녕하세요. 저 한국말로 질문 드릴게요. 아, 예, 감사합니다. 네, 뉴욕에서 뵈서 정말 영광입니다. 선생님 작품에서는 항상 새로운 시도를 하시고 여러 가지 뭐 오브제와 감각 아니면 뭐 컨셉을 이렇게 자주 합치시는데 그런 창의적인 아이디어를 어떻게 내시는지 그리고 또 상투적인 생각을 피해서 이렇게 발상의 전환을 하시는 노하우가 있으신지 궁금하고요. 그리고 또 그런 미술적인 성향이 개인적인 성격이랑 비슷하신지 궁금합니다. Wait, can you repeat the last part again? What is? 잘 안 들렸어. 아니, If 다시 했다는 거죠? 그러니까 새로운 시도를 많이 하시는 아, 그런 성향이 있으신데 솔직히 그게 해서 저는 새로운 시도보다는 세필로 그린 건 옛날 거하고 지금과 똑같아요. 다. 다는 이제 그리면서 형상이 점점 사라지고 거의 추상화되다시피 한 거죠. 그건 뭐냐면 이제 형상을 가지고 자꾸 하는 것도 재미없잖아요. 그러니까 이제 형상보다는 세필이 갖고 있는 감각성만 살리고 그렇다고 해서 형상이 없는 건 아니에요. 요새 또 다 형상이 있어요. 이렇게 커다래서 이제 이게 추상인지 구상인지 잘 사람들이 구별 못 하는데 단 이제 세필이 갖고 있는 감각성은 항상 유지하고 있어요. 그러니까 변화는 없죠. 그 그려지는 대상의 형상이나 또 방법이 이게 저런 배치나 이런 것만 있죠. 그러니까 그 요새 그림 한번 보여주세요. 네. 이거 먼저 통역할게요, 선생님. 아니 잠깐. 아니 요새 그림. 저런 그림들 보면 저것도 다 형상도 있고 그렇지만 이제 저기는 세필이 갖고 있는 아주 감각적인 그런 요소들만 계속 집중해서 하는 거예요. 그리고 저기 형상 단순화시키고 한 거 그 차이뿐이에요. 그리고 혹시 미술적인 성향 잠깐만요. Sorry, I need to. 통역하고. Yeah, no, you're good. So the question was, you've always attempted new techniques and new genres. I wonder, where do you get your inspiration, and how do you try to avoid the cliche in your work? And so I'm just gonna translate what he just said. Is that for me, I don't know if I think of it as attempting like a new something new, but I think something that has been consistent in my work is the use of fine brushes, as you've seen. And when you look at the ones over here, they start out as more concrete images, but it looks, as you can see in these two works, as if they are almost like delving into the abstract. And I think there is a sense of, but for me, I don't think I really think of it in a sense of like distinguishing between abstract and like actually concrete imagery, but I'm just really mainly focusing on the sensorial aspect that the fine brushes are giving me. And so, yes, it does feel like the lines are blurred in this, but I think for me, my constant source of inspiration and consistency has been from the fine brushes that I use. Can I ask one more follow-up question or no? Okay. 그리고 혹시 그 미술적인 성향이 개인적인 성격이랑 이렇게 비슷하신지 궁금합니다. 그래서 제가 잠깐만요. Wait, what is? Sorry, I didn't catch the question. The question is there a similarity between your personality, right, and your artistic tendencies? Oh, Yeah. okay. Thank you. 그 선생님 성격과 선생님이 지금 작업하시는 것에 어떤 그 유사한 점이 있다고 생각하시는지. 그건 제가 판단할 일이 아니고 여기 그림 보시는 분들하고 내 얘기를 들은 분들하고 평가해서 하지만 아까도 이야기했지만 내 성격상 나는 굉장히 내성적이에요. 다른 사람 앞에 서는 걸 싫어해요. 그래 이런 걸 저도 안 좋아해요. 예. 왜냐하면 내 그림만 열심히 봐주면 좋은데 왜 자꾸 사람을 앞으로 내세우느냐. 예. 그래서 이제 주로 사람들하고 그런 그 어떤 소통 관계보다는 홀로 있는 그 시간이 많아지고 또 그림 그리려면 자연스럽게 이렇게 떨어져 있잖아요.
그 지난번 아까도 얘기했지만 내가 그 이벤트나 이런 거 하려면 사실 그건 저희가 필요해요. 그 소위 말하면 연기도 필요하고 여러 가지가 필요하죠. 그리고 대중도 모아야 하고 저는 그런 능력이 없어요. 그래서 혼자서 해가지고 그냥 그림을 보여주는 그래서 이 그림을 한 거거든요. 성격이라면 성격이 있고 모르지요 뭐. I don't think that's for me to decide, honestly. But I guess you could say that there is some similarities, because I do consider myself an introverted person, and so to be frank, it's hard being in front of all of you at this moment. But because for me, I'm always of the school of letting the painting or letting my painting speak for itself, rather than me coming at the forefront of attention. And, you know, naturally, I was talking about this earlier, but I'm not of the disposition to like gathering people and like performing in front of people. I do think I value my solitude, and of course, because I'm mostly painting, there are long periods of time when I am alone. But yes, I think facing a public and just being with more people is not generally my vibe. So we're lucky. Maybe one more question and then. You're using such a fine brushes, right? So such a big painting like that, how long does it take? And do you usually work on the big paintings? 선생님 세필이 굉장히 세밀하잖아요. 그래서 선생님처럼 큰 작품 같은 경우에는 시간이 어느 정도 걸려서 완성을 하시는지. 저기 있는 저쪽 그림들 저런 것들은 조금 시간이 달라요. 왜냐하면 내가 그리다가 다음에 이거 어떻게 또 더 그릴까 말까 이것도 망설일 때도 있어요. 그래가지고 좀 시간이 멀리 저거 하면서 또 다른 생각이 떠오르면 또 옆에서 또 그리고 그래서 몇 개를 그렇게 해놓고 하거든요. 그러다 보니까 한 2, 3개월씩은 이상 가고 어떤 건 막 1년 이상 계속 놓고 그리는 것도 있고 그래서 나도 다 그린 그 날짜를 적기가 힘들어서 대개 몇 년도 거 이렇게 합니다. 예. I think it depends on the work. Sometimes when I'm embarking on like a large work such as this one, I sometimes get too daunted, and so then I'll like I'll migrate to another work, and I'll go back and forth between like several works. So it really differs. Like some paintings will take from like 2 to 3 months, and then there are paintings that like take up over a year. So for me, like so sometimes it's hard to like pin down the year, the date of like when I've finished something. So I usually do it by year, but yeah. 그리고 보태서 말씀드리면 그래서 내 그림은 솔직히 얘기해서 지금 완성이다 이런 것보다는 지겨워서 그냥 그만둬요. So usually when I finish a painting, it's not because I say, I look at it and I'm like, oh my God, it's done. It's because I'm like, oh my God, I can't do anymore. This is enough. What? Yeah, one more question. Yes. 감사합니다. 그럼 선생님께서 지금 서울에서 계시면서 좋아하시는 작가라든지 같이 대화를 나누시는 그런 작가가 계시는지 아니면 미국의 작가라면 어떤 분을 외국의 작가로서 존경하신다든지 좋아하신다든지 그런 분은 계시나요? 잠깐만요, 선생님. I'm just going to translate the question, which is, she asked, is there an artist that he admires in Seoul, or is there an artist that he speaks to often in conversation, and is there an American artist that he admires or would possibly like to collaborate or talk with? 여기 이렇게 지금 주위에서 솔직히 말씀드려서 제가 이제 외국 작가들은 접해본 일이 없어서 잘 모르잖아요. 그러니까 한국 작가들 중에서는 소위 말하면 아까 이건용 씨 같은 분들도 대화를 많이 했어요. 작품은 달라도 서로 얘기를 많이 해요.
그다음에 이제 젊은 작가들하고도 많이 우리 윗세대보다는 젊은 작가들 그 친구들이 관심해 가지고 이제 얘기를 하면 같이 얘기를 하는데 단 작품을 뭐 좋아한다 그 떠나서 차이점만을 서로들 얘기를 해요. 예. 내가 뭐 이렇게 존경하는 작가 그것보다는 우리나라 한국 미술에 대해서 내가 가장 그래도 이분이야말로 정말 세계 미술계에다 이렇게 많은 공헌을 했다 하는 분들은 백남준 씨, 그분을. So because I didn't, I wasn't practicing abroad, I don't think I've been in contact with a lot of foreign artists, but I think for Korean artists, I will cite Lee Gon-young. We've talked a lot in our careers, and even though we have different styles, I think we've always consistently maintained communication. I'm also talking with a lot of younger generation artists in Korea as well, but mostly when we talk, we usually talk about like how our works are different and how they're different. I think lastly for me, I think a Korean artist who I feel has really made a contribution to to world art would be Baek Namjoon, or Namjoon Baek as he is known. Yes. Thank you so much. 감사합니다, 선생님. 감사합니다. 네. Thank you.